Teacher, could you see my screen? Yes. Okay, to continue our presentation, I would like to present to all of you about the efficient portfolios without short sales. So, proposition one, as the Thảo and Nhan has presented for all of you, that when we find an efficient portfolio by searching a tangent portfolio to set the portfolios in feasible uh, regions. And Proposition 1 gives us a methodology for solving this problem. Solutions to maximization. A problem is allowed negative portfolio proportions where XY is lower than 0. This assumes that the ith security is sold short by the investor and thus process from the short sales become immediately available to the investor. So, but of course, of course, reality is more complicated than this academic model of short sales. So, in particular, it is rare for all of the short sale process to become available to the investor at the time of investment, since brokerage houses typically escrow some or even all of the process. It may also be that the investor is completely prohibited from making any short sales. And when we start with the problem of finding an optimal portfolio when no short sales are allowed, the problem we solve is similar to the maximization problem stated before, and with addition of the short sales constraint that um, x y is non-negative. So we have the formula here. Um, the maximum Sharpe ratio equals the difference between expected return and the constant to the standard deviation of portfolio. And of course, we have some conditions such as the sum of own propositions of a portfolio must be 1 or 100%, and all of them must be equals must equal or higher than 0, which is non-negative. And here is the formula for us to calculate the expected return and the standard deviation. So I will use an Excel to show you how I find a portfolio. So as the Nhan has presented before for us, that we will use the series of formulas of function to find the ways of for assets in a portfolio that I will use again here. First, we use MMULT function. Next is mean verse
and we choose the variance covariance matrix table, and we choose a means of 4 access minus the constant, and the constant here we can understand that is a risk-free rate to be simple, and all of them divided by the sum MMULT mean verse. Choose the variance covariance matrix again, and the means minus pi minus the constant, and make sure that you have enough the rock brackets, and you have to press simultaneously Control Shift and Enter. But oh my gosh. Okay. Okay, and here is my results, and as you can see here, the weight of access 4 is the negative, so we can conclude that the investor sell short access 4, and of course the on the propositions of access here must be 1, and the mean we use function MULT, we transpose the allocations of a portfolios, and we choose the means, and we have the results. For a sigma, the standard deviation of portfolio, we take the square roots of variance, and the variance we calculate by using MMULT function. We transpose the weights of assets in a portfolio and MMULT, and we choose the variance covariance matrix and the proposition of S1 to X4 again. Oh, something has happened here. Just delete one bracket. Oh, okay. Thank you, teacher. Oh. So you forgot the one bracket with the matrix multiplication, the first matrix multiplication. Sorry, teacher, I can hear you. You forgot the one bracket. I at know. the first. Here. Okay, we have results, and for the
Sharp ratio, which is using a formula that an expected return is means of portfolio minus the constant and divided by the sigma. And yes, that is the result when we are using functions. But so now I will use the will use a solver tool to show you that is that the same result. Is that the same result with when we use the function? Set an objective here is the Sharp ratio to maximum by changing variables is the ways of assets in a portfolio, and we have the constraints. First is the sum of the proportions equal 1. And that is when we use solver, and as you can see, the result is the same as when we use functions. So so next we will deal with solving an unconstrained a constrained portfolio. That is the short sales portfolio. I will use the solver tool again, but when we find portfolio optimization without short sales, you have to add more constraints. Like we have to add the ways of poor assets had to be non-negative, and we solve them. And as you can see on the screen that in this portfolio, there's an invest in assets 4, which he or she just invest in 3 assets like this. And there's another way, just more simple, that we don't have to add that constraint before. We just check this box, makes unconstrained variables non-negative, and sell them. And of course, the result is the same. So and so when we change the the constraint from 3% to 8.5%, what will happen? We just take the just calculate the mean like before.
we add some values here. And the total of them must be 1. And the sigma use the same functions for this. In the data, we use the mean minus constant and divided by the sigma. So use the solver again. Now we set an objective is n19 and the changing variable cells is here and we solve. Ooh. I have to check again, something wrong here. Teacher and class, can you give Jo a second because her laptop have some problem? Mm-hmm. Yeah, it's a technical problem. Okay. Yes, thank you very much.
Sorry for this problem. I will show you again. Okay. So we continue with C equals 8.5. We use the data and a solver tool. Sorry for interruption. I can't see your screen. It's just black. Oh, could you see my screen? Okay. Yes. When we use the solver, we set the Sharpe ratio to maximum, and the changing variable cells is here. The weights of 4 access, and we add the total of them equals 1. And this is this when C3 equal when the constant equal 3. So when it's equal 8.5%. As you can see, when the constant is 8.5%, the investor doesn't invest in assets one, just invest in the entire assets in a portfolio. Mm-hmm. Um, so So why yes, we need to maximize theta here to determine the efficient portfolio? So can you explain more about the theta, the Sharpe ratio? Maybe you can use the graph to present the ideas in which we maximize the theta to identify the efficient portfolio.
Hello, where's you guy? I'm so sorry, teacher, because Mm. her laptop is again have problem. Mm-hmm. Yes. Okay, just Oh, a sorry, few teacher, seconds. my laptop is unstable. Okay. Uh, could you see my screen now? Okay. Yes, I can see. For answer, you can repeat your question again, please. So, just show us why we need to maximize the theta to identify the efficient portfolio. So, what is the theta? What is the Sharpe ratio So in the graph? yes, the Sharpe ratio is Yes. the um, the ratio of the difference of expected return and the risk-free rate, the constant, to the standard deviation of the portfolio. So Mm-hmm. when we maximize the Sharpe ratio, that we minimums the standard deviation. We minimum the standard deviation and the assets in a portfolio will be allocated again, and we uh, could you hear me? Yes. Can you give me some graph about Sorry, the teacher, envelope could you hear on me? the, okay. Can you give me some graph about the envelope on the efficient frontier? I will explain more for this. Yes. Uh, there is a graph. Teacher, you see the graph. Yes. Okay. Okay. Uh, what is the ratio of sharp ratio on the theta here in the graph? Okay, I think I just use the black, the white bar to show you a little bit about this idea. Uh, just a second. Okay. Yes. Yes. Sharing my screen.
So as you can see here, we have the envelope on the curve, and we have the efficient frontier beginning from the minimum variance portfolio here. And you can see in this case, in with the constraint, without a shock cell, we need to use the theta or shock ratio, and we maximize the theta to find out the efficient portfolio here. Why? So for example, it's very easy to understand this, and this is our envelope. So with this constant here, we drop the tendency to our curve, our envelope, and we have an efficient portfolio. And you can see, easily recognize the sharp ratio here is just the slope of this tendency, because so this portfolio A have the return and the standard deviation. So the slope of this tendency will be the error A minus C and divide by standard deviation A. So we can exactly recognize this is the slope with the return portfolio A is this distance, and the portfolio A minus C is this distance, and standard deviation A is the distance, and it's represented for the slope of the tendency. So it's just when we maximize the slope, just only one slope make the tendency come through by the efficient portfolio, because on the feasible portfolio here in the area below the envelope, you can see those lines have the smaller slope than the tendency. The tendency has the largest slope. So we just maximize the slope, and the slope is represented by the sharp ratio or the theta here. The theta here is very easy. Yes. So we just use this principle to find out any efficient portfolio with the constraint, with any kind of constraint. And in this situation, we have just one type of the constraint, that is without shock shells, no shock shells, no shock shells. And if we have another constraints, all the constraints, we can use this principle and we can use the solver tool to optimize, to maximize the theta, and with this the option, this solver will give us back the proportion, the weight matrix of this portfolio, okay, the efficient portfolio. Okay, just keep on, continue. Yes. So now I will find an portfolio optimization with the constant equals 8%.
and we set an objective. Here is the data cells to maximum, and by changing variable cells is the ways of process. And add a constraint that the total equals 1. Sorry, this is change this. Type again. Okay, and as you can see, when I change the C equals 8%, that the investor only invests in assets for, and as the previous lesson that Ming Ang's groups had presented for all of us, that when the investor invests in a portfolio, but they just invest in only one asset in this portfolio, this will not an optimal portfolio, because the standard deviation of this portfolio is exactly the standard deviation of an asset, or so we cannot minimize the risk. Also, we cannot find the optimal portfolio. And here I would like to conclude that by changing the value of constant C, we can compute other portfolios like I have done it. And but not all the values of C gives portfolio in which social constraints are effective. And when C get much lower or higher, like as I will show you, when the C gets much higher in this example, this C equals 11%. Thank you, silver again. And we check that. Like as you can see here, only the investor only invests in the assets for. The short sale constant begin to constraints begin to be effective. So now I will show you the efficient frontier with short sale restriction. As you can see that we have to find both portfolios with short sales and with no short sales. So I will show you the how to find a portfolio without short sales another with another method that we can use this VBA program. And here just press Alt and F11 to open the Microsoft Visual Basic for application, as you can see here. And
you have to write this code here to find the portfolios like this when we want to draw a chart. And to run the VBA program, you just press the Control A and it automatically calculates for you. So when we wait for, is over here, is quite simple and it saves your time so much when we use only solver to calculate to find only one portfolio in a one time. And we would like to find the portfolio optimization allowing short sales as Nhan has constructed us before that like here. Okay, it's over here. I choose portfolios of portfolio allowing short sales, and we can view a portfolio that for these two ways of access. In each portfolio, I use the function as I have set here, and you can see this. So for two portfolio, I had to calculate the covariance between two portfolio by using the MMULT, NMULT, and we transpose the first ways column of portfolio 1, and we choose the variant covariant matrix, and then we choose the weight columns of portfolio 2, and we have the results. So as Nhan have done it before, that she used the data table, or you cannot use just the formula, but it's really long, and you are very easy to have a mistake when we just use formulas like this on the screen. So now I will use the data table to view these two portfolios. What if analysis and choose data table, and the column input cells here is -1. Use in column input cell, and then we check it. And this result is exactly the same as when we use a formula. So after we find the portfolios allowing short sales and without short sales here, we put the data, the input in one sheet, and we find and we draw charts like this
As you can see, here's the chart for portfolio without short sales. You can see here, and it is the chart when we find a portfolio which is allowed short sales, and when we choose all of this in a chart, as you can see that the for the lower sigmas, for the lower standard deviation, you can see they are seems like to coincide, but when for a higher standard deviation, for a higher sigma, as you can see when you use the portfolio short sales with short sales, you can you can have a higher expected return than a portfolio without short sales. Mm-hmm. And the last sections I would like to show you that when a portfolio optimization, which more complicated constraints that I choose the constraint here is 5%, and the mean or the sigma and the theta. Here I just use formulas as I mentioned before. So we use the silver again. As you can see, in these constraints here, the investor once his portfolio has no more assets is invested um, below 5%. So I set the weights of four assets must higher equals and higher than 5%, and they also want his portfolio which assets is not not invested higher than 40%. So I add the weights of this portfolio smaller and equals 40%. I just solve it, and yes, this is the result of this portfolio. And I would like to conclude my our own presentation that no one would claim that Excel offers a quick way to solve for a portfolio maximum with or without short sale constraints. But however, it can be used to illustrate. It can be used to illustrate the principles involved, and the Excel solver provides an easy to use and intuitive interface for setting this problem. And thank you for your listening. So, a final question I want to get to your group. Yes. Why in case of no shock sale, we need to use solver to Yes. determine the efficient portfolio? Yes. Because I think it's depend on
risk aversions of each investor, that their risk aversions maybe can higher or lower or just neutral, and they can choose their own portfolio with or without short sales. This is our answer. Yes, okay, thank you. But your answer is incorrect. It's all about pure mathematics, all about pure optimization, because in short allowing short sales, we can use an analytics solution to give us the efficient portfolio, but with the constraint, some kind of constraint. And at least we have the very simple constraint, that's the no short sale. We don't create a solution from analytic solution. We use the numerical solution to find out the efficient portfolio. And I will show you right away after we've finished the presentation. Okay, thank you. I have to say your presentation is clear and adequate information for us, and I think it's a good. So I will give you 9 mark for on group for your presentation. Thank you, group 7. Okay. Rồi. Thank Ok. you, Thì teacher. cũng Dạ thầy cho em nói một chút ạ. sao em? Dạ em xin phép, tại vì là em em biết là hôm nay nhóm thì có 3 bạn, nhưng mà 2 bạn trước thì làm tốt hơn em, tại vì hôm nay do máy em hơi là trục trặc, hơi có vấn đề, cho nên đã làm gián đoạn đôi chút cái bài học ấy ạ. Thì mong thầy và các bạn thông cảm cho em. Dạ em cảm ơn ạ. Ok, không sao đâu. Ok. Không sao đâu chồng. Rồi thì cái đó là lý do về kỹ thuật, thì cũng ngoài cái control của chúng ta không manage được cái vấn đề đó, thì nó ngoài cái expect, nên không sao. Ok, thì thầy muốn review lại cho các bạn một tí, tổng hợp lại tất cả những cái gì về portfolio optimization để cho các bạn thật là rõ. Nó từ cái chương 8 cho tới cái chương 13 trong quyển sách chúng ta. Thì chương 13 chúng ta chưa có học, thì cái bữa tiếp theo đây chúng ta sẽ học chương 13, và thầy muốn tổng hợp lại cái phần mà những cái gì liên quan từ buổi trước đến bữa nay. Thì đối với lại cái portfolio optimization á, về tối ưu hóa danh mục đầu tư á, thì cái mà chúng ta đang trình bày ở đây chúng ta gọi là classical portfolio optimization, tức là tối ưu hóa cổ điển, tối ưu hóa danh mục đầu tư theo kiểu cổ điển. Để thầy share cái màn hình cho các bạn theo dõi cho nó dễ. Ok, thì các bạn thấy là trên LMS á, thầy có để một cái trong cái phần mà danh mục đầu tư chứng khoán á, thầy có để một cái bài extra reading cho các bạn, thì cắt từ trong một quyển sách của Fibonacci. Quyển sách này cũng khá nổi tiếng, và thì cắt 3 cái chương thôi về tối ưu hóa danh mục. Thì cái tối ưu hóa danh mục của chúng ta, cái này hôm bữa trước thầy cũng có show cho các bạn rồi. Cái tối ưu hóa danh mục của chúng ta học từ chương 8 đến chương 12 này là tối ưu hóa danh mục cổ điển, và cái nền móng của nó là được xây dựng bởi Henry Markowitz như các bạn cũng biết, cũng như Sharp và Liner. Đó là những cái tác giả đã xây dựng cái nền móng cho tối ưu hóa danh mục cổ điển cùng với lại cái mô hình cấp em. Và chúng ta thấy một điều rằng trong cái tối ưu hóa danh mục cổ điển này thì có 3 cái mà các bạn cần nắm, 3 cái điểm chính mà các bạn cần nắm. Các bạn chỉ cần lưu ý 3 cái điểm chính này thôi. Thì 3 cái điểm chính trong cái tối ưu hóa danh mục cổ điển đó là khi mà chúng ta vào tối ưu hóa cái danh mục, thì một cái danh mục của chúng ta toàn bộ tất cả các tài sản là tài sản có rủi ro, risky assets hết. Thì chúng ta tối thiểu hóa cái độ lệch chuẩn, hay tối thiểu hóa cái phương sai của danh mục á, thì chúng ta sẽ ra được cái danh mục có cái phương sai nhỏ nhất, và đó chính là cái
mà chúng ta đã học rồi, gọi là GMVP, là Global Minimum Variance Portfolio. Thì cái đó là cái đầu tiên, tối ưu hóa. Nếu mà danh mục chúng ta là toàn bộ là tài sản có rủi ro và chúng ta không có cái constraint nào hết, không có cái điều kiện nào hết, không có cái ràng buộc nào hết, thì chúng ta khi mà chúng ta tối ưu hóa thì nó sẽ cho ra cái danh mục mình nằm ngay cái rìa của cái đường đông các bạn, của cái frontier nằm ngay cái rìa danh mục đó, nó sẽ có cái variance, có cái standard deviation là nhỏ nhất. Thì cái solution cho cái việc tối ưu hóa đó rất là dễ. Thì bữa trước thầy đã show cho các bạn rồi. Thì đây, sau khi nó lấy cái gì tạo hàm riêng từng phần của cái hàm L này, chúng ta sẽ minimize cái hàm L này, tại vì trong đó nó bao gồm cái phương sai của chúng ta là đây, và điều kiện của chúng ta thì chúng ta dùng hai cái nhân tử Lagrange, hai cái điều kiện. Chúng ta vẫn có điều kiện, vẫn có ràng buộc, thì hai cái ràng buộc của chúng ta là ràng buộc mặc định ha, mặc định trong ràng buộc mặc định trong danh mục, đó là tỷ suất sinh lợi và cái tổng tỷ trọng. Cái này nó sai các bạn, cái này bằng 1 chứ không phải bằng 0. Sorry các bạn, cái chỗ này sai. Còn cái này nó chính là ma trận đơn vị á, ma trận đơn vị, nó gọi là unit matrix đó. Cái này bằng 1 thì tổng cái lượng đầu tư nó gọi là điều kiện đầu tư hết, và cái điều kiện đầu tư hết này nó mặc định, tức là tổng tỷ trọng nó phải bằng 1, luôn luôn mặc định là vậy ha. Gần như hai cái điều kiện này chúng ta không gọi là constraint, chúng ta không gọi là ràng buộc, tại vì nó mặc định rồi. Cho nên cái việc mà chúng ta tối ưu hóa ở đây, tối ưu hóa danh mục ở đây là chúng ta đi tìm cái danh mục có phương sai nhỏ nhất, phương sai nhỏ nhất trong cái điều kiện mặc định, trong cái điều kiện mặc định. Thì khi mà chúng ta thấy cái bài toán này, bài toán tối ưu này, chúng ta lấy cái đạo hàm riêng từng phần ra, chúng ta giải được, thì trong cái cách xử lý vấn đề tối ưu hóa đó, thì nó có hai dạng. Một dạng, hai cái dạng đưa ra lời giải. Một cái dạng gọi là analytic solution. Analytic solution tức là chúng ta phân tích ra, chúng ta biến đổi và chúng ta đưa được ra cái đáp án, đưa được ra cái solution, giải được ra cái solution từ những cái biến đổi toán học của chúng ta. Sử dụng các cái kỹ thuật toán học, chúng ta đưa được ra cái solution luôn. Và cái solution của chúng ta đó chính là cái này, đúng không? Đó, ma trận hiệp phương sai nghịch đảo nhân với lại ma trận đơn vị. Cái ma trận đơn vị này hồi nãy nếu mà các bạn ma trận đơn vị là dòng á thì các bạn để trước, còn ma trận đơn vị là cột thì các bạn để sau thôi, đơn giản vậy thôi đó. Cho nên các bạn cứ nhớ trên tử là ma trận hiệp phương sai nghịch đảo, còn ma trận đơn vị để trước hoặc để sau, nó tùy các bạn xác định cái ma trận đơn vị là dòng hay cột, và cái ma trận tỷ trọng là dòng hay cột. Còn ở dưới sẽ là cũng là 3 ma trận, cũng là ma trận hiệp phương sai là chính thôi, và chúng ta nghịch đảo, chúng ta kẹp giữa nó bởi hai ma trận đơn vị, và trong hai ma trận đơn vị đó chúng ta sẽ có một cái chúng ta chuyển vị đi. Cái solution này nó cực kỳ dễ nhớ ha, và cái solution này nó sẽ tìm cho chúng ta ra cái danh mục có cái phương sai, có cái độ lệch chuẩn nhỏ nhất trên toàn bộ cái envelope luôn, trên toàn bộ cái đường bao luôn. Cái envelope là đường bao, còn cái đường biên là nó bắt đầu từ cái danh mục này, danh mục có cái phương sai nhỏ nhất này ha. Thì đây chính là cái đầu tiên chúng ta muốn nói đến tối ưu hóa. Tối ưu hóa trong một cái không có một cái ràng buộc gì hết, mà tất cả tài sản của chúng ta đều là risky asset, là tài sản rủi ro hết. Rồi tiếp tục, kế tiếp cái thứ hai, và cái này chúng ta học từ bữa trước rồi. Kế tiếp thứ hai thì cái hôm nay chúng ta học là bắt đầu chúng ta sẽ ép thêm cái risk free asset vào, thêm cái lãi suất phi rủi ro vào đây đó. Thì chúng ta sẽ optimize danh mục với cái tài sản có rủi ro và tài sản phi rủi ro đó. Thì lúc đó cái tỷ suất sinh lợi của chúng ta, tỷ suất lợi danh mục của chúng ta đó, nó sẽ được kẹp bởi nó phân bổ ra tỷ trọng giữa tài sản, giữa cái này có rủi ro, giữa cái tỷ suất sinh lợi danh mục có rủi ro là cái mil này nè, và cái tài sản phi rủi ro là RF này. Và hồi nãy giờ chúng ta đã thấy rất là nhiều biểu diễn trên cái đồ thị rồi. Đó sẽ là một cái đường bắt đầu từ RF hoặc là một cái hằng số gì đó, và chúng ta vẽ một cái đường tiếp tuyến với cái đường cong envelope, với cái đường cong envelope, đường cong danh mục của chúng ta, thì chúng ta sẽ có được, khi mà chúng ta vẽ được bất kỳ một cái điểm C nào trên trục Y, chúng ta vẽ một cái đường tiếp tuyến, thì chúng ta cái tiếp điểm đó nó sẽ là cái danh mục hiệu quả ha. Nó sẽ là cái danh mục hiệu quả. Như vậy thì nếu mà chúng ta kết hợp với cái tài sản phi rủi ro này, và chúng ta vẫn tối ưu
sau khi chúng ta tối ưu và chúng ta chúng ta vẫn có được cái gọi là analytic solution, tức là chúng ta vẫn tính ra được cái công thức, cái solution, cái công thức để chúng ta tìm. Chúng ta không phải dùng đến một cái kỹ thuật gọi là numerical solution, là kỹ thuật cái numerical method, tức là một cái phương pháp số học. Phương pháp số học là các bạn không thể nào giải ra được, và các bạn phải dùng phương pháp giống như là mô phỏng á, số học mô phỏng nhiều lần, và các bạn thấy nó hội tụ lại. Phương pháp số học nó giúp các bạn hội tụ lại cái đáp án đó, mô phỏng nhiều lần và lúc đó mới tìm được đáp án. Còn cái này khi mà chúng ta ép thêm cái lãi suất phi rủi ro, cái tài sản phi rủi ro vào, thì chúng ta vẫn có cái solution, và đây là cái solution của chúng ta đây đó. Solution của chúng ta nó sẽ là ma trận hiệp phương sai nghịch đảo nhân cho ma trận tỷ suất sinh lợi trung bình của cái danh mục của cái danh mục tài sản rủi ro, của danh mục tài sản rủi ro, trừ cho cái RF, trừ có cái lãi suất phi rủi ro Còn ở đây nó viết theo ma trận cho nó nhân thêm một cái ma trận đơn vị nữa, tại RF này chỉ là 1 điểm thôi, các bạn hiểu không, 1 điểm thôi. Còn cái này thì nó phải nhân thêm, viết theo kiểu ma trận thì nó nhân thêm cái ma trận đơn vị này để nó ra thành cái ma trận cột đó. Này là cái ma trận cột RF nè, đó, ma trận cột RF. Vậy thì rồi sau đó chúng ta chia cho cái gì? Chúng ta chia cho tổng của cái này, tổng của cái này thôi, tức là chúng ta chia cho sigma của ma trận hiệp phương sai, sigma của ma trận hiệp phương sai nhân cho cái tỷ suất sinh lợi trung bình trừ cho RF, y chang như vậy đó. Thì nó cũng giống y như là cái công thức hồi nãy giờ chúng ta thấy trên Excel mà các bạn đã nhập vô, cái công thức của nó là vậy. Và thầy muốn các bạn nhớ hai cái công thức này, cái công thức mà tìm cái GMVP và cái công thức mà khi mà chúng ta add vào thêm một cái hằng số hay là cái tài sản phi rủi ro nữa, thì đó là hai cái trường hợp tối ưu hóa dễ nhất, hai cái trường hợp tối ưu hóa dễ nhất, và chúng ta có thể dùng cái phương pháp bình thường, phương pháp phân tích analytic solution để chúng ta có cái đáp án, và chúng ta có cái solution sẵn luôn rồi. Chúng ta có thể dễ dàng chúng ta tính ra được. Rồi bây giờ chúng ta qua cái ý tưởng thứ ba. Ý tưởng thứ ba là bây giờ á, khi mà chúng ta tối ưu hóa đó, thì bây giờ nó mới có cái constraint, cái portfolio constraint. Thì trong cái bài học của chúng ta chỉ đề cập một cái constraint thôi, đó chính là no short sell, no short sell. Và khi mà có cái constraint này vào, có các cái điều kiện này vào á, thì chúng ta không có giải bằng phương pháp phân tích được. Chúng ta không có lấy đạo hàm riêng, dùng nhân tử Lagrange và chúng ta đưa ra được cái công thức cuối cùng, cái solution cuối cùng được. Mà ở đây chúng ta phải dùng gần như là phương pháp gọi là phương pháp số học, numerical approach, để chúng ta có thể giải được cái bài toán tối ưu hóa trong điều kiện là có cái ràng buộc, Thì cái ràng buộc đầu tiên ở đây trong cái sách này nó show ra những cái ràng buộc mà thông dụng nhất trên thực tế của chúng ta. Thì gần như các cái lớp trước đây á, thì các bạn khi mà các bạn làm cái bài cuối kỳ á, thì các bạn chỉ làm hai cái trên thôi, tức là cái đường biên hiệu quả trong trường hợp trong trường hợp cho phép bán khống, và cái danh mục GMVP thì quá dễ rồi. Hoặc là có một vài bạn thì làm cái danh mục cái đường biên hiệu quả trong trường hợp mà không cho phép bán khống, nhưng mà các bạn chỉ dừng lại ở cái constraint, cái điều kiện là không cho phép bán khống thôi. Còn những cái constraint khác thì gần như không thấy các bạn nào thử nghiệm làm trong cái bài cuối kỳ, cho nên là thầy khuyến khích các bạn thì các bạn có thể thử nghiệm các cái constraint này để các bạn làm, các bạn tìm cái đường biên hiệu quả của VN30 hoặc là 40, 50 tài sản gì lớn ở Việt Nam đó, chọn ra những cái typical assets ở Việt Nam và typical risky assets ở Việt Nam, và các bạn tìm cho thầy cái đường biên hiệu quả nhưng mà kết hợp vào những cái constraint phổ biến này. Thì những cái constraint đó là những constraint gì? Chúng ta thấy là ở đây nó có những cái gọi là turnover constraint, tức là cái portfolio turnover của chúng ta nó sẽ nhỏ hơn một cái mức gì đó, mức hữu dụng gì đó. Rồi holding constraint, cái này thì
cái weight matrix của chúng ta, weight matrix của chúng ta, cái ma trận tỷ trọng của danh mục chúng ta nó sẽ nằm ở một cái ngưỡng nào đó ha, hoặc là mỗi cổ phiếu nó nằm một cái ngưỡng nào đó. Rồi cái risk factor constraint, tức là chúng ta sẽ, cái portfolio chúng ta nó sẽ phụ thuộc vào những cái nhân tố rủi ro nào đó theo cái mô hình APT, mô hình đa nhân tố đó các bạn, mô hình APT đó. Thì các bạn nếu mà các bạn muốn làm cái này, các bạn đọc và các bạn tìm hiểu thêm và các bạn làm sao các bạn ứng dụng, thì các bạn có một cái công cụ để các bạn có thể giải, đó là solver. Đó là solver. Còn nếu mà các bạn nào hay hơn nữa, các bạn có tìm hiểu được các cái mô hình khác mà nó code sẵn rồi đó, các bạn chỉ copy về và các bạn sửa lại xíu để phù hợp với cái dữ liệu các bạn thôi. Đó thì nó cũng có sẵn, nó có thể là trên R hoặc là trên Python ha. Đó, nó có sẵn mấy cái tối ưu hóa danh mục với các cái điều kiện này rồi, thì chúng ta chỉ lấy về và chúng ta điều chỉnh xíu. Và ở đây nó có một cái điều kiện này mà thầy muốn các bạn thử đó chính là minimum holding and transaction size constraint đó. Nó nắm giữ một cái lượng tối thiểu nào đó của mỗi một cái cổ phiếu, và cái round load constraint này, cái round load constraint này nó rất là hay. Round load constraint này nó là khi mà giao dịch trên thị trường chứng khoán á, thì chúng ta không thể nào giao dịch những cái số lẻ được, mà chúng ta sẽ giao dịch theo một cái round load, tức là theo một lot giờ ở Việt Nam là 100 cổ phiếu, thì hoặc là 500 hoặc là 1.000 cổ phiếu gì đó, nó tùy theo cái microstructure của cái thị trường đó. Và các bạn thử nhúng cái constraint này vào, xem coi là nếu như cái thị trường ở Việt Nam mà giao dịch với một cái lot là 100 cổ phiếu, hoặc là có cái thời điểm cách đây là 6 7 tháng á, các bạn nhớ là thị trường của chúng ta nó bị một cái hiện tượng là nghẽn lệnh, và một trong những cái phương pháp xử lý á, là tăng cái lot này lên là 1.000. Một trong cái phương pháp đề xuất của Ủy ban chứng khoán á, là tăng cái lot lên là 1.000 một cổ phiếu, 1.000 cổ phiếu, thì cái này bị chửi rất là nhiều, trong khi mình chưa xử lý được về mặt kỹ thuật, tức là chưa có điều chỉnh được cái sàn. Bây giờ thì ok rồi, bây giờ thì cái quá trình 5-6 tháng mà chuyển giao cho FPT để nó thiết lập lại cái nền code cho sàn á, và nó điều chỉnh lại cái capacity của cái sàn á, thì bây giờ nó đáp ứng được rồi. Nhưng mà lúc đó thì chúng ta thấy là một trong những cái đề xuất nó nghe rất là nực cười là tăng cái lot lên là 1.000 cổ phiếu cho một lot, và các bạn phải, nhà đầu tư nhỏ lẻ phải mua ít nhất là 1.000. Vậy thì nếu như giả sử như với cái đề xuất đó thì ở cái frontier của chúng ta, cái efficient frontier của chúng ta nó sẽ thay đổi như thế nào? Khi mà chúng ta đầu tư vào những cái cổ phiếu lớn, 30 cổ phiếu lớn trên thị trường, 50 cổ phiếu lớn trên thị trường, khi mà chúng ta không có cái constraint này và có cái constraint này thì nó sẽ thay đổi như thế nào đó. Thì thầy muốn các bạn thử nếu các bạn nào thích thì có thể thử nghiên cứu và làm thử những cái nghiên cứu nhỏ như vậy, như cái round loss constraint này, cái ràng buộc về bán theo lô trên thị trường chứng khoán. Đó là những cái ràng buộc mà nó khá phổ biến. Còn ràng buộc bán khống thì nó cực kỳ phổ biến, là tại vì đa số các thị trường nó vẫn chưa cho phép bán khống. Chưa cho phép bán khống thì nó cũng là một cái ràng buộc phổ biến rồi. Cái ràng buộc bán khống thì các bạn thấy nó rất là đơn giản, chỉ cho cái tỷ trọng nó không được âm thôi, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mà giải theo cái phương pháp tính toán bình thường được, phân tích được, analytics được, mà chúng ta phải kết hợp cái phương pháp và số học để chúng ta giải. Thì đó là lý do chúng ta phải sử dụng solver. Đó là lý do chúng ta sử dụng solver, và solver chỉ là một cái công cụ thôi. Còn nếu mà những người nào mà rành về cơ bản có thể hiểu thêm code thì chúng ta có thể xử lý được với code nó cũng tương đối là dễ. Khi chúng ta có các cái module sẵn, chúng ta vận dụng vô, như là về phương pháp số học nó có những cái module sẵn, thì khi mà chúng ta hiểu được rồi chúng ta chỉ cần show cái đó ra là chúng ta có thể giải được. Đó, thì đó là tổng quan về cái tối ưu hóa danh mục của chúng ta. Và tối ưu hóa danh mục là chúng ta muốn đi tìm cái portfolio allocation,
tức là cái tỷ trọng trong từng cái cổ phiếu như và các bạn thấy chỉ cần tìm cái ma trận W này, ma trận tỷ trọng này, thì chúng ta có thể tính ra được cái return rồi cái standard deviation của portfolio rất là đơn giản ha, dựa trên cái công thức chúng ta học trong chương 8 rồi. Và khi mà chúng ta tính ra được chúng ta sẽ show những cái điểm đó trên cái biểu đồ, cái trục biểu đồ return và risk của chúng ta, và chúng ta xem coi nó nằm ở chỗ nào. Và một trong những cái nhiệm vụ quan trọng trong cái chương này, trong cái nội dung này, đó là xây dựng cái đường biên hiệu quả. Và xây dựng đường biên hiệu quả với những cái điều kiện khác nhau, những cái ràng buộc khác nhau đó, thì cái đó nó là một trong những cái mà đề xuất của thầy nếu mà các bạn muốn chọn làm cái bài cuối kỳ, và thì nó sẽ hay nếu mà các bạn tại vì cái môn học này nó không thi, mà muốn cho các bạn làm cái bài để các bạn có thể tìm hiểu sâu thêm, và các bạn tự do các bạn làm những cái chủ đề mà các bạn thích trong cái môn học này. Cái lý do mà các giáo viên ngồi lại để trao đổi thảo luận là chốt cái môn này là làm cái tiểu luận là vậy. Thì có gì cái thời gian của mình đó, nếu mà cần đó, thì thầy cũng có thể cho các bạn thêm một ít thời gian so với lại cái lịch thi của trường để các bạn nộp bài lại cho thầy. Nhưng mà để thầy coi cái lịch thi, thầy chưa biết cái lịch thi, nhưng nếu các bạn cần thêm thời gian để các bạn đầu tư hơn cho cái bài cuối kỳ thì thầy sẽ cho các bạn thêm thời gian nộp cũng được, không sao hết. Ok. Cái thứ hai mà thầy muốn nói với các bạn nữa trong cái chương này, đó chính là cái phần mà VBA code trong cái chương 11 của chúng ta, trong cái chương 12 của chúng ta. Thì cái phần VBA code đó đôi khi các bạn, khi mà sau này các bạn cần sử dụng để các bạn làm cái bài cuối kỳ á, thì thầy muốn nói để các bạn hiểu sơ tí xíu, và các bạn điều chỉnh một tí xíu cho cái phần code này khi bạn sử dụng lại cái code của tác giả ha. Thì các bạn thấy là trong cái trang 300 á, thầy đang mở trong cái trang 300 đây, cái phần code này thì bạn có thể employ lại cái code này nếu như các bạn làm cái bài cuối kỳ và nó liên quan đến xây dựng cái đường biên hiệu quả trong trường hợp mà không cho phép bán khống. Và nếu như mà các bạn vẫn dùng solver để các bạn giải cho các điều kiện khác, thì các bạn có thể dùng cái code này cũng được thôi, không có gì khác đó. Thì cái code này á nó bao gồm 2 phần thôi, cũng khá đơn giản. Cái phần thứ nhất, 2 cái subroutine là nó định nghĩa cái hàm để chúng ta xài ha. Thì cái subroutine thứ nhất là nó gọi cái solver, cái công cụ solver trong Excel nó có sẵn ha, nhưng mà nó phải gọi thì nó gọi cái solver với những cái cell tham chiếu, về cái cell về theta để tối ưu hóa, by chain là những cái cell mà thay đổi tỷ trọng của danh mục đó, thì nó gọi cái solver về những cái cell tham chiếu này. Sau đó thì bắt đầu nó làm thêm một cái subroutine khác là một cái vòng lặp để nó làm gì, để nó thay đổi cái hằng số C. Thì sau khi nó thay đổi hằng số C thì những cái cell tham chiếu này nó sẽ thay đổi, đúng không? Cái set cell này nó thay đổi. Set cell là set objective cell á, là cái cell hàm mục tiêu của chúng ta đó, mà chúng ta muốn maximize đó là theta, thì cái thằng theta nó sẽ thay đổi. Tại vì cái C của chúng ta cho C nó chạy nè, đây là cái thằng này constant này, là cái C nó chạy, thì cái này nó sẽ chạy cái objective này chúng ta chạy, và solver nó bắt đầu nó làm cái vòng lặp đó để nó thay thế vô. Thay vì chúng ta phải làm từng cái một, thì cái code này nó giúp cho chúng ta chạy nhiều cái C thôi, đơn giản vậy thôi. Thay vì chúng ta mỗi lần chúng ta đổi một cái C, chúng ta tối ưu một lần lại, thì cái code này nó chạy chúng ta luôn nhiều cái C với cái bước nhảy của C đây. Thì các bạn thấy cái bước nhảy của C nó ghi rõ, và nó trả lại cái kết quả của chúng ta đây. Nó trả lại kết quả của chúng ta, thì trong nó trả lại kết quả chúng ta 4 cái này, đó chính là 4 cái tỷ trọng của 4 cái asset trong danh mục của chúng ta. Và còn cái này nó trả lại cái này
tức là cái constant, cái này chính là cái standard deviation của nguyên cái portfolio, và ở đây chính là cái mean, cái trung bình của portfolio. Đơn giản như thôi. Bạn copy nguyên cái code này, khi mà bạn làm, bạn code đi, bạn copy và bạn chạy, nhưng mà bạn nhớ bạn chỉ định những cái ô lại ha, chỉ định những cái ô tham chiếu lại cho nó phù hợp là chạy được thôi, còn nếu mà không chạy được thì bạn có thể dùng một cái gọi là macro trên Excel. Macro Excel tức là chúng ta sẽ, khi mà chúng ta làm đi làm lại một cái hành động mà chúng ta không muốn tốn thời gian á, thì chúng ta nhấn vào cái công cụ macro, nó sẽ tạo chúng ta một cái VBA code cho cái hành động đó, thì chúng ta record lại cái hành động của chúng ta, mở solver khai báo như thế nào đó, thì nó sẽ chuyển cái hành động đó của chúng ta thành cái code VBA, và sau đó chúng ta điều chỉnh là tí xíu nữa và chúng ta chạy ha. Nói chung là đơn giản, cứ không có khó. Ok, như vậy thì nếu như các bạn thay vì các bạn dùng cái điều kiện là không cho phép bán khống, thì các bạn có thể dùng điều kiện là bán theo lô, hoặc là cái tỷ trọng của cái danh mục của chúng ta nó sẽ tuân theo một cái nguyên tắc nào đó, hoặc là tuân theo những cái nhân tố rủi ro nào đó. Các bạn có thể tham khảo và các bạn làm cái bài để các bạn chuẩn bị cho cái bài cuối kỳ của mình. Và đây, tất cả những cái này thì nó cũng chỉ là classical portfolio optimization thôi, tức là chúng ta tối ưu hóa danh mục theo kiểu cổ điển. Sau đó thì chúng ta sẽ, sau cái chương này chúng ta sẽ đi tới cái chương tiếp theo. Cái chương tiếp theo đó là các bạn có thể đọc thêm trong cái bài của thầy. Cái chương tiếp theo đó là chúng ta sẽ đi qua cái tối ưu hóa danh mục mà nó gọi là theo kiểu Bayesian đó, Bayesian. Và một trong những cái ví dụ điển hình theo kiểu Bayesian đó chính là cái phương pháp của Black Litterman này. Sorry. Này đó là cái chương tiếp theo luôn. Thì trong cái nội dung mà thầy cắt này nó có bao gồm 3 chương cho việc tối ưu hóa danh mục. Thì cái tối ưu hóa danh mục tiếp theo đó chính là cái phương pháp tiếp cận của Black Litterman mà chúng ta gọi là Bayesian Techniques. Thì tại sao gọi là Bayesian Techniques? Tại vì cái phương pháp của Black Litterman này nó cho phép là chúng ta nhúng vào cái quan điểm của nhà đầu tư và quan điểm của thị trường vào trong cái việc tối ưu hóa danh mục của chúng ta, để chúng ta điều chỉnh lại cái việc tối ưu hóa danh mục của chúng ta. Và nó sẽ khác rất là nhiều so với chúng ta tối ưu hóa danh mục theo kiểu cổ điển ha. Và chúng ta gọi là Bayesian tại vì Bayesian, thống kê Bayes là gì? Thống kê Bayes là thống kê mà nó không dựa vào cái giả định về hàm phân phối, mật độ phân phối của các cái biến, mà nó dựa trên cái gọi là prior distribution, tức là cái suy luận của cái người nghiên cứu về cái distribution của cái biến đó, gọi là cái phân phối tiền nghiệm. Từ cái phân phối tiền nghiệm đó nó mới tính, nó tổng hợp, nó tính ra cái kết quả, các cái tham số trong cái phân phối hậu nghiệm. Thì một trong cách gọi đó, tại vì do cái Black Litterman này, model này, cái phương pháp Black Litterman model này nó nhúng được cái quan điểm, nó nhúng được các cái tham số của các nhà đầu tư, của thị trường vào trong cái việc tính toán tối ưu hóa danh mục. Và chúng ta sẽ chờ xem cái nhóm tiếp theo trình bày cái phương pháp Black Litterman này như thế nào. Và trong tối ưu hóa danh mục nó còn có một cái phần tiếp theo nữa, và cái phần này là phần hiện đại nhất, nó gọi là Robust Portfolio Optimization, hay nó còn có cái tên gọi là Modern Portfolio Optimization. Thì cái này chúng ta gần như là không có trình bày trong cái giáo trình của chúng ta, nhưng mà các bạn có thể đọc thêm, nhưng mà có thể là nó hơi rắc rối tí xíu, nên nếu mà bạn nào thích thì các bạn có thể follow theo, còn không thì thôi cũng được. Miễn sao các bạn nắm được hai cái nội dung về tối ưu hóa cổ điển và tối ưu hóa Bayesian với cái mô hình của Black Litterman, thì đó là cái mục tiêu của học chúng ta rồi. Ok, thì cái Black Litterman đó cũng là một cái chủ đề hay để các bạn làm cái bài cuối kỳ. Do vậy các bạn chú ý ha. Rồi chúng ta sẽ học cái buổi chương tiếp theo, chương 13 vào ngày thứ Bảy này nha. Chiều thứ Bảy nha các bạn.
Giống như tuần trước vậy. Tuần trước chúng ta học chiều thứ bảy thì cũng ok đúng không? Thì cái buổi cuối cùng chương 13 chúng ta học vào chiều thứ bảy, và cái bài kiểm tra của chúng ta sẽ là giờ này tuần sau ha, giờ này tuần sau, tức là đúng theo lịch thì tuần sau thì chúng ta nghỉ rồi, nhưng mà các bạn vẫn lên LMS để các bạn làm cái bài kiểm tra, là một cái bài thực hành thôi. Và thầy muốn nói lại là cái bài thực hành của chúng ta nó sẽ xoay quanh nội dung gì? Chủ yếu nó sẽ xoay quanh cái nội dung của ngày hôm nay nè, mà chúng ta học, thầy đã nhắc lúc đầu rồi, đó là về cái việc mà chúng ta tính cái danh mục hiệu quả và vẽ cái đường biên hiệu quả. Và trong trường hợp là có bán khống lẫn không bán khống thì chỉ cần yêu cầu các bạn tính danh mục hiệu quả không bán khống thôi, còn khỏi vẽ, tại vì nếu mà vẽ thì các bạn phải chạy solver nhiều lần thì nó mất công. Cho nên là chúng ta xem lại các công thức, các cái công thức trên Excel để tính toán cái danh mục hiệu quả trong trường hợp mà cho phép bán khống, và tính toán danh mục hiệu quả trong trường hợp không cho phép bán khống. Đó chính là cái nội dung mà chúng ta sẽ kiểm tra. Cùng với đó là chúng ta có 2 chương và các cái bài ví dụ trong 2 chương là chương tối ưu hóa, và chương mô phỏng. Chương mô phỏng thì chúng ta học 2 nội dung 2 buổi, thì chúng ta chỉ thực hiện cái bài mô phỏng, chỉ kiểm tra cái bài mô phỏng trong hoạch định ngân sách vốn thôi, trong đầu tư thôi. Còn cái bài mô phỏng giá cổ phiếu hay là mô phỏng để tính cái giá trị option đó thì chúng ta không cần ha. Đó, không cần cái đó thì các bạn cái nội dung đó thì các bạn có thể dùng để các bạn làm cái bài cuối kỳ thôi, còn không chúng ta không kiểm tra. Vậy chúng ta chỉ kiểm tra 3 nội dung, nhắc lại là tối ưu hóa, nội dung mô phỏng trong quyết định hoạch định ngân sách vốn trong quyết định đầu tư, và nội dung danh mục hiệu quả trong trường hợp có bán khống và không bán khống. 3 nội dung đó các bạn, rồi các bạn cố gắng chuẩn bị 3 nội dung đó, xem lại 3 nội dung đó để các bạn làm bài cho nó tốt. Ok, để thầy up các bản record lên. Sau buổi hôm nay thì thầy sẽ up lại các bản record lên đầy đủ để các bạn có gì các bạn xem lại cái phần trình bày cũng như là nhận xét những cái mà sửa của thầy đối với lại phần trình bày của các bạn trong nhóm ha. Rồi, vậy thì cái lịch của chúng ta thứ bảy này chúng ta sẽ học buổi cuối, và nhóm cuối sẽ thuyết trình cái chương về mô hình Black Little Man. Sau đó là thứ năm tuần sau các bạn sẽ làm cái kiểm tra. Các bạn có lịch thi chưa ha? Môn này chúng ta sẽ nộp bài ngày nào ta? Môn này là mình 16 tháng 12 hả? 16 tháng 12. Thì cái này hoàn toàn là chủ động thôi. Thầy nếu mà 16 tháng 12, nay 2 tháng 12, thầy có thể cho các bạn vài ngày nữa cũng được, tùy thôi. Nếu như các bạn muốn, thầy có thể cho các bạn vài ngày nữa nộp trễ hơn cũng được, không sao hết. Thì thứ năm mình kiểm tra mấy giờ? Các bạn muốn làm buổi sáng hay buổi chiều thứ năm? Nếu mặc định thì chúng ta sẽ kiểm tra vào cái giờ chúng ta học thôi, đúng rồi, sáng. Vậy thì chúng ta sẽ làm 9 giờ đi nha. 9 giờ bắt đầu nha. Và các bạn có khoảng chừng 75 phút. 75 phút để hoàn thành cái bài. Ủa thi rồi à? Vậy các bạn muốn kiểm tra sớm hơn không? Hay là bữa nào? Vậy các bạn muốn đổi ngày em thứ tư hoặc là thứ ba, hay là nếu mà thứ năm nhưng mà mình bắt đầu 8 giờ được không?
Chủ nhật các bạn có thi không? Nói chung là cái buổi kiểm tra này thì các bạn sắp xếp sao cho nó phù hợp nhất thôi. Vậy thứ năm tuần sau các bạn không làm được hả? Vậy chắc các bạn đâu có thi buổi tối được đúng không? Làm buổi chiều tối cũng được, tùy các bạn à. Các bạn nếu vậy các bạn làm sau 6 giờ cũng được. Thứ năm sau 6 giờ hoặc là thứ ba. Thứ ba thì các bạn trong lớp mình có thi không? Ok. Ok, vậy mình làm kiểm tra ngày thứ ba đi. Ok, vậy ha. Rồi vậy thì mình sẽ làm kiểm tra ngày thứ ba. Ở trên LMS thầy có một số cái bài các bạn có thể mở các cái đề đó các bạn xem thử trước ha. Nó có một cái bài test nè. Có mấy cái bài test gì đó thì các bạn cứ xem trước cái bài đó. Những cái bài đó thì đề thi của chúng ta thì nó cũng liên quan đến những cái bài đó thôi. Rồi ok, vậy thì mình lớp mình thống nhất có gì thầy sẽ gửi mail lại lần nữa đối với một số bạn chưa nắm được thông tin để thông báo về cái thời gian chúng ta kiểm tra. Kiểm tra thực hành thì các bạn chỉ làm, các bạn lấy cái file Word của thầy, các bạn copy dữ liệu vào cái file Excel, các bạn làm xong cái file Excel xong các bạn submit trên LMS cho thầy là được ha. Thì thời gian của chúng ta sẽ là 9 giờ ngày thứ ba, 9 giờ thứ ba tuần sau, và thứ bảy tuần này thì chúng ta sẽ chiều thứ bảy tuần này 13:30 thì chúng ta sẽ học cái chương cuối, và cái đó là buổi cuối cùng chúng ta học để kết thúc môn học của chúng ta các bạn. Ok, rồi vậy thì các bạn không có thắc mắc gì thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học tại đây. Nếu như mà các bạn có thắc mắc thêm, không sao, các bạn cứ sinh hoạt đi. Nếu mà các bạn có thắc mắc thêm, những bạn nào mà có thắc mắc thêm về cái bài cuối kỳ á, cái dự án, cái bài tiểu luận cuối kỳ mà các bạn làm cái gì đó mà các bạn còn băn khoăn hay trăn trở gì đó thì các bạn trực tiếp hỏi thầy ha. Các bạn có thể gửi mail và trực tiếp hỏi thầy. Ok, thì thầy sẽ giải đáp thêm cho các bạn. Rồi thì lưu ý là cái bài cuối kỳ của chúng ta thì khuyến khích các bạn để thầy nói cái mục tiêu khi mà các thầy cô cho làm cái dạng tiểu luận là khuyến khích các bạn làm những cái gì đó nó mới. Còn nếu mà các bạn làm những gì đó an toàn, nó bình thường thôi thì cái điểm nó chắc cũng từ 8, 8,5 thôi và nó không có thể xuất sắc được. Còn nếu mà các bạn làm cái gì mà nó mới và nó hay, giống như các chủ đề mà nãy thầy vừa mới liệt kê, thì cái điểm có thể là 9, 10. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hôm nay chúng ta nghỉ tại đây, các bạn cứ tiếp tục sinh hoạt. Chào các bạn.